Hello there and welcome to Somali Christian Ministries. My name is Warfa. This is the 36th episode, continuing the same message we discussed in the previous episode. Dead to sin, alive in Christ. In Romans chapter 6. Let me explain a bit about the message, the context of this chapter. In Romans 6, Paul tackles the question of why Christians should not continue to sin once we have been declared righteous by God because of our faith in Christ. Is a good question after all. Paul's recent teaching declared that we are no longer under the law of Moses, and God's grace will always increase to cover our sinfulness. Knowing nothing but that it is reasonable to ask why Christians shouldn't indulge in our desire to sin. Paul's first answer is that we do not have to do what sin tells us to do any longer. So why will we keep doing it? He then reveals more information about what happens when a person comes to faith in Christ on a spiritual level. We experience a spiritual death and rebirth that parallels Jesus' own physical death and resurrection. We are raised to a new spiritual life, in fact, by faith in Christ. We become so closely connected to Him that our spiritual death is a death to sin itself. The reason we are not slaves to sin any longer is because of our old self was crucified, dead men and freed from their old masters. Sin can't tell us what to do anymore. We are literally dead to sin in Christ. Paul seems to say that we still have a daily choice to make. However, we have been freed from the penalty of sin. We are forgiven. We have been freed from the authority and power of sin. What we haven't fully lost in our desire to sin still attracts us. The old habits and way of thinking still naturally come to us. That's why Paul tells us to stop giving our bodies over to be used by sin and to give them over instead to be used by God for righteousness. We are alive now. Why live like sin still owns us? That is a little bit explanation of Romans chapter 6 in what we discussed in the last episode. Let me read Romans chapter 6 in Somali because I'm hoping that at some point in these messages in this series a Somali person is listening to me. Somali person does not know English. This is what I mean. So who does not know English? Yes, of course. And this message it must be included some point or some verses in Somali. So let me read Romans chapter 6 in Somali. Haddaba maxaynu inahnaa miyaynu kusii soconaa dembiga inay nimcadu badato si ay nimcadu u badato yaanay noqon inagoon dembiga kala dhimanay sidee baynu mar dambe ugu dhex noolaanaa misena waayadan ogeen in kulli inteenu la baabtiisay ciise masiix dhexdiisa lagu baabtiisay ciise masiix baxdiisa laguna dhex baabtiisay dhimashadiisa haddaba waxaynu isaga kula aasanay baabtiiska dhimashada dhexdeeda ah in sidii masiix ku dhintay looga sara kiciyey ammaanta aabbaha aan inaguna sidaas oo kale cusaybka nolosha ku dhex soconno haddaynu isaga kula midownay dhimasho tiisa u eg dee sidaas oo kalena sara kicid tiisa u eg waynu kula midoobi doonaa waynu ognahay in dabeecadeennu hore isku tallaabta lagu qodbay isaga in jirka dembiga baaba'o si aynaan mar dambe addoommo ugu ahaan dembiga waayo kii dhintay dembiguu ka xaroobay oo xaq baa laga dhigay laakiinse haddaynu masiixa la dhimanay waxaynu rumaysannahay inaynu haddana isaga na noolaan doono waynu ognahay in masiixa oo kuwii dhintay ka sara kacay uusan mar dambe dhimanayn dhimashaduna mar dambe u talin mayso waayo dhimashadu dhintay mar kale ayuu xagga dembiga ka dhintay laakiinse noloshuu ku nool yahay ilaah wuu u nool yahay sidaas oo kalena idinka isku tiriya inaad dembiga u tihiin kuwa dhintay oo aad ilaahay u tihiin kuwa nool xagga ciise masiix sidaas daraaddeed dembigu yuusan jidhkiina dhimanaya u talin
inaad damacyadiisa xunxun adeecdaan, xubnihiinna dembiga ha u siina sida qalabka xaqdarrada, laakiinse ilaah isa siiya sida idinka ah kuwo kasoo noolaaday kuwii dhintay, xubnihiinnana ilaah u siiya sida qalabka xaqnimada, waayo dembiga idinma talin doono, maxaa yeelay sharciga kuma hoos jirtaan, laakiinse waxaad ku hor jirtaan nimcadu rabbigana siiyo. dad badan ayaa wax isweydiiyaan masiixnimada mar haddaa geshid markasta waa dambaabi kartaa, dembigu waa kuu furan yahay, sababto waxaa waaye ciise masiix ayaa dembigaa u dhintay oo dembiga uu kaa qaaday daraaddiis ayaad markasta dembi u geli kartaa. laakiin taas micnihiisa ma aha in aad markasta ku dhacday dembiga, waa in aad markasta eegtid dhimashada iyo sarkicidda ciise masiix uu ku dhintay, waa inaa u eegtid inuu dembigaaga u dhintay kadibna xaqnimada uu soo kacay. xaqnimadaas ayaad ku nooshahay markasta. Thank you for listening to this episode coming to you from Somali Christian Ministries.